Hello, my dear students. Welcome to Physics Wala. My name is Satish Kumar and I'm your chemistry teacher. In the last session, in lecture number 1, we have discussed about the different types of atomic models, right? We have discussed about Thomson atomic model, then tarvata Dalton's atomic model and Rutherford atomic model. These three atomic models we have discussed in the last class. So, now in this session, in second lecture of atomic structure, manamu atomic number and mass number gurinchi, and we will also be discussing about isotopes, isobars, isotones, and then tarvata electromagnetic radiation. We will be covering these topics in this session. Now we will start with the very first topic in this session, that is atomic number and mass number. So atomic number is indicated with the letter Z, right? Atomic number is indicated with Z. So Z is atomic number. So what do you mean by atomic number generally? Atomic number is number of protons. Atomic number is number of protons in an atom. Number of protons in an atom. Or else it is also described as number of electrons in neutral atom. Number of electrons in what atom? Neutral atom. Okay, because the number of electrons in ion is not equals to atomic number. Because see, for example, you have sodium atom. In sodium atom, it is having 11 protons. So we can say its atomic number Z is equals to 11. And it is also having 11 electrons. Okay, so that's why we will be saying atomic number is equals to number of protons or number of electrons. For what atom? Neutral atom. While you are describing atomic number in terms of electron, you have to mention neutral atom. But if you take sodium ion, number of protons 11 only. So protons is equals to atomic number, right? Atomic number 11. But here the number of electrons are 10. So in ions, we should not consider number of electrons as atomic number. Because in sodium ion, 1 electron last, అందువల్ల ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో 10 ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని మనము అయాన్స్ కేసులో అటామిక్ నెంబర్గా డిఫైన్ చేయలేం. సో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఇన్ అన్ atom or ion, but number of electrons in a neutral atom is atomic number. And next, coming to the mass number. Mass number is indicated with M. Mass number is indicated with A. Mass number is indicated with A. So mass number is equals to sum of protons plus neutrons. So A is equals to P plus N. Otherwise, we can also write A is equals to protons is nothing but atomic number plus number of neutrons. P place lo Z kuda rayachchu manam. Endukante number of protons is equals to atomic number. So if you want to calculate the number of neutrons is equals to mass number minus atomic number, or number of neutrons is equals to mass number minus number of protons. Both are same. Z and P is both are same. Okay. Mass number is protons plus neutrons. A is equals to P plus N. P is nothing but number of protons is nothing but what? Atomic number. Kabatti A is equals to Z plus N అని కూడా రాయొచ్చు. Number of neutrons calculate చేయాలంటే mass number minus atomic number or mass number minus number of protons. Okay. And now the important thing is Mosely's experiment. Mosely experiment. What Mosely did is, Mosely
experiment. Mosely took some atoms, means he took the atomic numbers of some atoms. Okay, atomic number of an atom is, for example, 1, 2, 3, 4. Like that, he took some atoms whose atomic number is 1, 2, 3, 4, and he passed X-rays through these atoms. What rays? X-rays. He passed X-rays through this atom. X-rays. He passed X-rays through the atom. So that what happened? These atoms absorb the radiation, X-ray radiation, and emit some radiation, right? So he observed the emitted radiation, emitted X-ray radiation, X-ray radiation of different atoms, and he established a relation between frequency of emitted radiation, and atomic number. He established a relation between frequency of emitted radiation and atomic number. The relation is the frequency of emitted X-ray radiation is equals to A into Z minus B. A into Z minus B. See, did you understand? ఇతను ఏం చేశారంటే కొన్ని ఆటమ్స్ తీసుకొని వాటి గుండా ఎక్స్రేస్ని పాస్ చేశారు. ఎక్స్రేస్ని పాస్ చేసినప్పుడు ఆటమ్స్ ఏం చేసినాయంటే ఎక్స్రేని అబ్జార్బ్ చేసుకొని దే అబ్జార్బ్ సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ దే ఎమిటెడ్ ద రిమైనింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. రిమైనింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఆటమ్స్ ఏం చేసినాయి? ఎమిట్ చేసినాయి. ఆ రిమైనింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీకిను అటామిక్ నెంబర్కి ఒక రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిండు ఆయన. వాట్ ఈస్ దట్ రిలేషన్? అండర్ రూట్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ బి. He took many atoms, he passed X-rays through them, and then he observed the frequency of emitted X-ray radiation and the atomic number. He got a relation is what? The under root nu is equals to A into Z minus B, and the same thing we can write it as under root nu is equals to AZ minus AB, right? This is in the form of y is equals to mx minus c. C is the y intercept. Ante this AB is the what? Y intercept. AB is the y intercept. C ante y intercept kada. And Z is on x axis. A is the m ante in the slope. A is what? Slope here. In this one, A is slope and Z is on x-axis, AB is the y-intercept, under root nu is the y. It means he draw a graph between on x-axis he has took what Z, atomic number, and on y-axis he took frequency of emitted X-ray radiation. Under root nu is the frequency of emitted X-ray radiation. Frequency of emitted X-ray radiation. A and B are Mosley's constants. A and B and ikkada Mosley constants. And Z is the atomic number. Z is what? Atomic number, right? So he got what? Under root nu is equals to A into Z minus B, and that we have written in under root nu is equals to AZ minus AB, which is in the form of y is equals to mx minus c. So the graph nature will be what? Like this.
So this is what y-intercept. Y-intercept means this is AB, right? And this is tan theta. Tan theta means slope. Slope means A value. This is A value. And Z increases in this direction. Frequency increases in this direction. Got it? This is the graph of y is equals to mx minus c. So that is under root nu is equals to az minus ab. So this is used, this graph, this Mosely's experiment is used to calculate the atomic numbers. Mosely's experiment is mainly used to calculate the what? Atomic numbers of the element by observing the emitted X-ray radiation. A and B values constants. Okay. Emitted X-ray radiation ante oka atom gunda we will pass X-rays and that will emit some frequency of radiation. Based on that frequency of radiation, we can able to calculate what? Atomic number of that element. This Mosely experiment mainly useful to detect the atomic number of the element. How we will be detecting the atomic number of element, we will see now. So a frequency of X-ray of an element is 2500 second inverse. Calculate the atomic number of the element from the graph. Frequency nu is equals to enti chirama 25,000 second inverse. He has an element X or Y. He has an element from, for example, A. A is the element. Through this A, he pass X-rays. So this A element absorbed some X-rays frequency and emitted some frequency. So the emitted frequency is how much? 2500 second inverse. And calculate the atomic number of the element from the given graph. So to calculate the atomic number, we will be using Mosely's equation. Under root nu is equals to A into Z minus B. This we can write it as what? AZ minus AB. Under root nu is equals to AZ minus AB. A is what? Slope. And this nu is on y-axis. Z is on x-axis, right? And AB is the y-intercept. Y-intercept. AB is the y-intercept. So this is the y-intercept. Y-intercept distance, how much he has given? He has given 1 here. So 1 undi meeku kanabadatledu. 1. And slope, A. A value is slope. Slope is how much he has given? This is 45 degree. Slope is how much? 45 degree. You substitute the values here. Nu value is under root 2500 is equals to. Next is what? A. Slope. Slope is tan 45 degree. And Z we need to calculate. Right? Minus AB. AB is the y-intercept. Y-intercept is what? 0 to 1. Y-intercept value anta undi akkada 1 undi. So that this one root 2500 is equals to how much? 50. Square root of 2500 is equals to 50. Is equals to tan 45 is 1 into Z minus 1. 1 into Z is Z. No, Z is equals to now what? Z is equals to 50 plus 1 is equals to 51. So atomic number is how much now? 51, right? So in this way we can calculate the atomic number of the element by using frequency of emitted radiation. Any element, if you pass X-rays through it, it absorbs some frequency and it releases some frequency. That is called as frequency of emitted radiation. One element has the frequency of emitted radiation is how much? 2500 second inverse. Okay, so now he is asking what is the atomic number of that element which is emitting 2500 second inverse frequency. So we are using this formula under root nu is equals to A minus ZB. Okay, and we will solve one more problem like this. That is the frequency
frequency of X-ray of an element is 495. It's not 495 actually. It is just 49. The frequency of X-ray of an element is 49 second inverse. A and B are equal to 1. A equals to 1 and B also equals to 1. Then find the name of the element. See carefully now how we will be calculating. Same, under root nu is equals to A into Z minus B. Under root nu is equals to AZ minus AB. A value is 1 into Z. Sorry. A value is 1 into Z. A value is 1. A and B are equals to 1. So A is equals to 1. A is equals to 1 into Z minus Mali A is equals to 1 and B is also 1. A and B both are 1. A1, B1 and A into A1 into B also 1 into 1. Total you will be getting 1. So under root nu value is how much? 49. Root 49 is what? 7. 7 is equals to Z minus 1. Z is equals to 7 plus 1 is equals to 8. So what is the name of the element now? Tell me. The atomic number we got how much? 8. So the name of the element is what? Oxygen. Atomic number 8 ఏ ఎలిమెంట్ కు ఉంటది? ఆక్సిజన్ కు ఉంటుంది. కాబట్టి the element name is oxygen. And next topic we are going to discuss is isotopes, which is also very, very important for JEE mains and NEET exams. Isotopes. Isotopes means, before studying isotopes, we will do one thing. Representation of element we will study now. Representation of element. Representation of element or atom. Representation of an element or atom. If X is an element or atom, we will be writing always atomic number as subscript. Understand? And mass number as a superscript. Atomic number as subscript and mass number as superscript. And you can write the same thing like this. X, Z, A. Otherwise you can write X, Z this side, A this side. Otherwise you can write X, Z and A. So always the superscript is atomic number. Always the subscript is atomic number and superscript is mass number. Always the subscript is atomic number. Kinda atomic number rayali eppudaina paina em rayali mass number rastam manam. Okay. Now for example, if you want to represent calcium, calcium atomic number is 20 and mass number is 40. And you can represent the calcium again in this way. Calcium 20 here 40, or else you can represent calcium 20 here 40 here, or else you can represent calcium 20 here 40 here. So these are the ways to represent the elements. Here X is element symbol, Z is atomic number, A is mass number. So X is symbol of element. X is what? Symbol of element. Z is what? Atomic number. Atomic number is number of protons, right? Atomic number is number of protons. And XZ, A is what? A is the mass number. A is what? A is the mass number. Right? This is how we will represent the atom or element. And next now we are going to discuss about the isotopes. So what do you mean by the isotopes? Tell me. Isotopes are atoms of same element. Atoms of same element having a same atomic number but different mass number. Atoms of same element
atoms of same element. And what is same in it? Same is atomic number, but different is what? Mass number. Atomic number different, atomic number same ఉంటుంది, mass number different గా ఉంటే అలాంటి particles ఏమంటాం మనము? Isotopes అంటాం. For example, H11 protium, H12 deuterium, H13. All these are the three different atoms of what element? What element? Hydrogen element. Hydrogen element యొక్క atoms ఇవి. Atoms of same element having atomic number same, but the mass number is different. Mass number is different. So these three are the isotopes of hydrogen element. And one more example is carbon C612, carbon C613. Same atomic number, mass number different. And one more is N714, N714 comma N715. Same atomic number, different mass number. Atomic number same ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ కూడా ఏముంటాయి? సేమే ఉంటాయి. సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు ప్రోటాన్స్ ఎట్లుంటాయి? సేమే ఉంటాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఎట్లుంటాయి? సేమే ఉంటాయి. సో ఇన్ ఐసోటోప్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ సేమ్, atomic number is same, number of electrons are same, but difference is what? Neutrons. So here mass number is different and number of neutrons are also different. Number of neutrons are also different. Mass number is different and number of neutrons are also different. Same atomic number, number of protons and electrons, different is mass number and number of neutrons, right? So see carefully here. Here protons are 1 1 1 and mass number is 1 2 3. Here number of neutrons are 0. Number of neutrons are 0. Here number of neutrons are 1, number of neutrons are 2. Here number of neutrons are 6, 12 minus 6. Mass number minus protons. Mass number minus protons is number of neutrons. Mass number minus protons. 13 minus 6, 7. 7 neutrons. Neutrons ఇక్కడ 6, ఇక్కడ ఎన్ని 7. And neutrons here, N14 minus 7. అంటే number of neutrons 7 ఇక్కడ. Mass number minus atomic number, 15 minus 7. How much? 8. Number of neutrons are different. Okay. Atoms of same element having same atomic number or same number of protons or same number of electrons, but different number of mass and number of neutrons are different. That kind of particles are called as what? They are called as isotopes. And isobars. Isobars are atoms of different element. This is atoms of different element, not same element. Atoms of different element. But what is same here? Same mass number this time. Mass number is same, but different number of different atomic number. Atomic number different గా ఉన్నప్పుడు number of protons కూడా ఎట్లుంటాయి? Different గా ఉంటాయి. Atoms of same element, atoms of different elements having same atom, same mass number, but different atomic number. Atomic number different గా ఉన్నప్పుడు number of protons different ఉంటాయి, number of electrons కూడా different గానే ఉంటాయి. Okay. Now see, for example, argon 18, right? Argon 1840, calcium 2040. Argon 1840, calcium 2040 are what? Isobars. Isobars, they are having same mass number, but different atomic numbers. Atomic numbers different ఉండడం వల్ల protons different ఉన్నాయి, electrons కూడా different గానే ఉన్నాయి. Next, isotopic number. Isotones we will discuss. Isotopic number కన్నా ముందు we will be discussing isotones. 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 Isotones are having atoms of different element only. This is also atoms of different elements.
atoms of different elements having same number of neutrons. Same number of neutrons. Neutrons means what? Mass number minus protons. A minus P value same untadi. If A minus P value is same, then that is called as isotones. Okay, then that is called as isotones. It means nitrogen 7, 15 and nitrogen 7, 15 means 8. This is oxygen 8, 16. So 15 minus 7. 15 minus 7 number of neutrons. Number of neutrons is equals to mass number minus protons. Mass number 15, number of protons 7. So 15 minus 7 is equals to 8. And this one, see, number of neutrons is equals to mass number 16 minus 8 is equals to 8. Here number of neutrons are same in these two things. Now nitrogen and oxygen are isotones. Isotones means number of neutrons will be same. Isotones means number of neutrons will be same. Okay. Next, isotopic number. Isotopic number. Isotopic number means A minus 2Z or else A minus P minus N. N minus P, sorry. Or else N minus P. A minus 2Z or N minus P, both are same. A minus 2Z or N minus P should be same. Isotopic number means A minus 2Z or N minus P. Isotopic number means A minus 2Z or N minus P. So isodiapers. Isodiapers means having same isotopic number. Having same isotopic number. Isotopic number means what? A minus 2Z or A minus 2Z or N minus P. N minus P value should be same. A minus 2Z ante 19 minus 2Z means 2 into 9. A ante mass number. 2 into Z value is 9 atomic number. 19 minus 18 is equals to 1. Right? In this case. Here also A minus 2Z. A is 39. Mass number is 39. 2Z means what? 2 into 19. 2 into 19 is 38. 39 minus 38 is equals to how much? 1 again. If A minus 2Z value is same, then these are what? Isodiapers. Isotopic number means A minus 2Z or N minus P. Neutrons minus protons or A minus 2Z value is called as isotopic number. If any elements which are having same isotopic number, then that is called as, that pair is called as isodiapers. Okay. Here also check A minus 2Z. A is 235. 2 into 92. 184. Right? 2 into 92 is 184. 235 minus 184. 235 minus 184, how much? And thorium, uranium, this one. Thorium you check. Thorium then the A minus 2Z value. A minus 2Z will be, for thorium, A is 231 minus 2 into 90 is 180. 231 minus 2 into 90, 180. 231 minus 180. So what is the value? 235. 1 minute. So these two values will become same here. ఈ రెండు values కూడా ఎట్లా వస్తాయి? సేమ్ వస్తాయి. Isotopic number is same. Then isotopic number same means that is isodiapers. Next, last one is isosters. Isosters means these are also atoms of different element. Isodiapers are also atoms of different element. This is atom of
fluorine element, this is the atom of potassium element. Atoms of different elements, same isotopic number. And isosters, atoms of different element only. Atoms of different elements having same number of electrons and same number of atoms, having same number of electrons and same number of atoms, right? See here, number of atoms are how many? 3. Here number of atoms are 3. Examples are CO2 and NO2. 3 atoms is equals to same, right? And see number of electrons, carbon lo any electrons untai? 6 plus 2 into oxygen lo any untai? 8. So 6 plus 16, how many electrons? 32 electrons. 6 plus 16 is almost 22. 6 plus 16, 22 electrons. 22 electrons. So atoms are 3. Carbon electron 6 plus oxygens 2. Each oxygen carries 8 electrons. So 2 plus 8, 16. 16 plus 6 is 22 electrons. Here nitrogen 3 atoms and electrons, nitrogen 7 electrons plus 2 into 8, 16. 16 plus 7, 23. This is not NO2 actually, this is N2O. This is N2O. See now, N2O, how many atoms are there? 3 atoms are there. N2O is having 3 atoms. See, N2O means 7, 14 electrons plus oxygen 8 electrons. 14 plus 8 is how many electrons total? 22 electrons. Here 22 electrons and here 22 electrons. These are isosters. And next see, 3 plus 3, 6 plus 6, how many? 12. Total number of atoms are how many here? 12 atoms. Here C6H6, this is C6H6. Here also how many atoms? 6 plus 6. 12 atoms. Number of atoms are 12. And number of electrons are also same for this one. 5 into 3. Boron atomic number is 5 electrons into 3 atoms plus nitrogen 3 into how many atoms? 7 electrons plus hydrogen 6 into 1. Total how much? Right there. And next C6H6. C6H6 lo kuda endi? See carefully now. Carbon 6 into each atom carries 6 electrons plus hydrogen 6 unnai, each carries 1. 6 6 36 plus 6 ఎంత వస్తుందమ్మా మొత్తము? 42 electrons. ఇక్కడ కూడా చూడండి, 15 plus 5 3 15, 7 3 21 plus 6. Okay, total here also you will be getting how much? 42. Here also you will be getting 42. Number of atoms same, 12, and number of electrons also same, 42. That's why these are called as isosters. Isosters means same number of atoms and same number of electrons. Same number of atoms and same number of electrons. Unte vaatni em antaru? Isosters ani antaru. Okay, now we will be discussing the next thing, that is isoelectronic species. What is that? Isoelectronic species. What do you mean by isoelectronic species? Isoelectronic species. Isoelectronic species are particles having same number of electrons. Either they may be atoms or ions. Atoms or ions having same number of electrons is called as isoelectronic species. For example, we will be taking Na plus
Mg plus 2, Al plus 3, okay, Si plus 4, next nitrogen minus 3, oxygen minus 2, fluorine minus 1, and neon. All these are what? Isoelectronic species only. Atomic number of sodium is 11. 11 electrons ఉంటాయి. కానీ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఏమైంది? లాస్ అయింది. కాబట్టి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 10. Atomic number of magnesium 12. How many electrons are there? 12 electrons. 2 electrons are lost. Again, how many electrons? 10 electrons. Aluminium atomic number is 13. But 3 electrons are lost. Again, how many electrons? 10 electrons. Silicon atomic number 14. 3 electrons lost. So that's why how many electrons present? 10. Nitrogen 7. How many electrons gained there? 3 electron gain. Minus 3 means 3 electrons gained. That's why 10. Okay. So like that, all these elements are having same number of electrons. ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నిట్లలో సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని మనం ఏమంటున్నాము? ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీషీస్ అంటాం. ఓకే, ఎలిమెంట్స్ ఆర్ atoms ఆర్ ions having same number of electrons are called as isoelectronic species. And next we will be seeing this one, a question. How many number of protons and neutrons are there in an atom of carbon C612? 6 means what? Protons. Number of protons is equals to atomic number. So atomic number is how much? 6. Mass number. Mass number means what? Protons plus neutrons. But you don't know how many number of neutrons present. So number of neutrons కావాలంటే ఏం చేస్తాం మనము? Mass number minus atomic number. Mass number 13 minus atomic number 6 is number of neutrons, that is 7. Right? Number of neutrons 7. ఇప్పుడు మాస్ నెంబర్ కావాలంటే ప్రోటాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఆల్రెడీ ప్రోటాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 6 ఉన్నాయి. ప్రోటాన్స్ 6 ఉన్నాయి. న్యూట్రాన్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి? 7 వచ్చినాయి. అప్పుడు మాస్ నెంబర్ ఎంత అయింది? 39. రైట్? సో C613 ఆల్వేస్ కింద ఏముంటుంది? అటామిక్ నెంబర్ 6Z, పైన ఏముంటుంది? మాస్ నెంబర్ 13. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు మీరు? అటామిక్ నెంబర్ మైనస్ మాస్ నెంబర్ మైనస్ atomic number. Mass number is 13 minus atomic number is 6. Total is how much? 7. Okay. Next is calculate the number of electrons which weigh 1 gram. Calculate the number of electrons which weigh 1 gram. And you know that mass of 1 electron is how much? 9.1 into 10 to the power minus 28 grams, right? Yes. So he is asking, calculate the number of electrons which is having a weight of how many grams? 1 gram. 1 electron యొక్క mass 9.1 into 10 to the power of 28 grams అయితే మీ దగ్గర ఎన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 1 గ్రామ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. 1 గ్రామ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని? ఎక్స్. కాబట్టి ఏం చేస్తారు మీరు? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎక్స్ ఇంటూ 9.1 ఇంటూ 10 to the power minus 28. ఎక్స్ అంటే ఏంది? నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ హౌ మెనీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్? 1 గ్రామ్. సో ఎక్స్ ఇంటూ 9.1 ఇంటూ 10 to the power minus 28 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఇంటూ 1. 1 గ్రామ్ 1 ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, అప్పుడు x is equals to ఏమవుతుంది? 1 into 1, 1 by 9.1 into 10 to the power 28 number of electrons. This is equals to how much? 1.098 into 10 to the power 27 electrons ఉంటాయి. 1 gram of electron లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయమ్మా? 1.098 into 10 to the power 27 number of electrons are present. Okay. And next, one. It is known that atoms contain protons, neutrons and electrons. If mass of neutrons is
half of its original value, అంటే atomలో ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి, అందరికి తెలిసిన విషయమే అది. మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ని హాఫ్ చేసారు. ఈ మాస్ ఆఫ్ ఈచ్ న్యూట్రాన్ ఈస్ మేడ్ హాఫ్కి తగ్గించినప్పుడు, వేరాజ్ ది మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్వైస్ ది ఒరిజినల్ వాల్యూ. ఒరిజినల్ వాల్యూలో మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ని ట్వైస్ చేసారు, 2 times చేసారు. అప్పుడు దెన్ ద అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ ది C612, అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ C612 ఎంత అని అడుగుతారు. సి ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆటమ్స్లో ఉన్నాయి, ఓకే. ఇఫ్ మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ ఈస్ హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ వాల్యూ, మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ కార్బన్ C612లో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఎన్ని అమ్మా 6 ఉంటుంది. న్యూట్రాన్స్ ఎన్ని, మాస్ నెంబర్ మైనస్ ప్రోటాన్స్ 12 మైనస్ 6, సో ఎన్ని న్యూట్రాన్స్ ఉన్నాయి 6. ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి తెలుసు మీకు, 6 ఉంటాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి 6. ప్రోటాన్స్ 6, న్యూట్రాన్స్ 6, ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఎన్ని ఉంటాయి 6 ఉంటాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఆల్సో 6. అప్పుడు వాట్ హీ డన్, న్యూట్రాన్స్ ద మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ ఈస్ హాఫ్డ్, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ 6 ఉన్నాయి, సో 6 మాస్ నెంబర్, దాన్ని ఏం చేసినాం హాఫ్ చేసినాం, బై 2 చేసినాం. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకి 3 ఉన్నాయి అని అర్థం. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఎన్ని 3 అని అర్థం. అండ్ మాస్ నెంబర్ ఈస్ హాఫ్డ్. అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేసిర్రు ట్వైస్ చేసిర్రు. మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ ట్వైస్, 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ మాస్ ఎంత థ్రైస్ అంటే ట్వైస్ అంటే ఇంటూ 2, 12 చేసారు, 12 అయింది. అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, వేరాజ్ ది మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ ట్వైస్ ద ఒరిజినల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది అటామిక్ మాస్. ఒరిజినల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది అటామిక్ మాస్ అంటే ఏంది, అటామిక్ మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రోటాన్స్ ప్లస్ న్యూట్రాన్స్ ఓన్లీ, రైట్. ప్రోటాన్స్ ఎన్ని ఉన్నవి 6 ఉన్నాయి, ప్రోటాన్స్ ఏం చేంజ్ కాలేదు. న్యూట్రాన్స్ ఎన్ని అయినాయి 3 అయినాయి, ఎందుకంటే ఒరిజినల్ మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ ఈజ్ 6, బట్ దాన్ని మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ని హాఫ్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ మొత్తం ఎన్ని అయినాయి 3 అయినాయి. అప్పుడు మాస్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రోటాన్స్ ప్లస్ న్యూట్రాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది 9 అవుతుంది. 9 అప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటిది, మాస్ నెంబర్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఎంత చేంజ్ అయింది అనేది ఇక్కడ అడుగుతున్నారు. సి యాక్చువల్గా మాస్ ఆఫ్ కార్బన్ ఈజ్ 12 ఉన్నప్పుడు ద మాస్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ వాట్ 100%. ఇప్పుడు 9 ఉంది, మాస్ ఎంత వచ్చింది 9 వచ్చింది. ఎందుకు, న్యూట్రాన్స్ యొక్క మాస్ని ఏం చేసినాం హాఫ్ చేసినాం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మీకు 9 వచ్చినప్పుడు దిస్ విల్ బికమ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్ పర్సంటేజ్, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, x into 12 is equals to 9 into 100. So x is equals to 900 by 12, that is equals to 75%. న్యూట్రాన్స్ మాస్ని హాఫ్ చేసినప్పుడు ద మాస్ నెంబర్ వాల్యూ ఈజ్ హ్యావింగ్ 9, ఇట్ మీన్స్ ద మాస్ నెంబర్ ఈజ్ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్, ఇట్ ఈస్ 25%. అంటే ఒరిజినల్ C612 మాస్ 100% ఉంటే దాని మాస్ నెంబర్ న్యూట్రాన్స్ని హాఫ్ చేసినప్పుడు మాస్ ఎంత పర్సంటేజ్ అయింది 75% అయింది. అంటే మీనింగ్ ఏంది 25% డిక్రీజ్ అయిందని అర్థం. 25% ఈజ్ లెస్, ఓకే. 75% లెస్ కాదు, 75% ఉంది. మాస్ ఈజ్ 75%, ఎంత తగ్గింది 25% తగ్గింది. It is known that atoms contain protons, neutrons and electron. If mass of a neutron is half of its original value, whereas the mass of electron is twice the original value, then the atomic number or atomic mass ఏమవుతుంది అని అడుగుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ని హాఫ్కి తగ్గిస్తే నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ 3 అవుతాయి. ఎలక్ట్రాన్స్కి మాస్ నెంబర్కి మనకి ఏంటి రిలేషన్ లేదు కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ డబుల్ చేసినా కానీ దర్ ఈజ్ నో యూస్ టు అస్. ఇప్పుడు ఏమని అడుగుతున్నారు, న్యూట్రాన్స్ నెంబర్ డిక్రీజ్ చేసినప్పుడు మాస్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా, ఇంక్రీజ్ అయితే ట్వైస్ అయిందా, డిక్రీజ్ అయితే 75% డిక్రీజ్ అయిందా 25% డిక్రీజ్ అయింది. ఎట్లా చూస్తారు మీరు, మాస్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రోటాన్స్ ప్లస్ న్యూట్రాన్స్. ప్రోటాన్స్ ఎన్ని 6 చేంజ్ కాలేదు, న్యూట్రాన్స్ వాల్యూ ఏమైంది హాఫ్ అయింది, అంటే 3, 6 + 3 9 అయింది. సో మాస్ నెంబర్ 9 అంటే 12 మాస్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు అది ఎంత పర్సెంటేజ్లో ఉంది 100%లో ఉంది.
మాస్ నెంబర్ 9 ఉంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ అది? 75%. అంటే 100 నుంచి 75%కి మాస్ ఏమైంది? మాస్ నెంబర్ ఏమైంది? పడిపోయింది. అంటే ఎంత పర్సెంట్ పడిపోయింది అన్నట్టు? 25% పడిపోయింది. 75, 100 minus 75 is equals to 25%. Okay. Now, this is about the what atom isotopes, isotones and isobars, isosters, isodiapers. Today in this session we will wind off this session. Tomorrow we will be starting electromagnetic radiation. Okay, tomorrow we will be starting electromagnetic radiation. Thank you one and all.